Call 1979, radio check. Call 1979, reading you loud and clear. Vamos falar sobre a Arábia Saudita. Call 1979, radio check. Call 1979, reading you loud and clear. Boarding requested. Do you want to board crew? Crew bus is coming. Pilots boarding starting.
Crew boarding starting. Your passenger's bus is coming. This way, please. Boarding starting. May I see your boarding pass? Bom dia. Call 19079, radio check. Call 19079, readability 5. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a May I see bordo. your boarding pass? Observe o número de seu assento no cartão de embarque. A sua ajuda é essencial para finalizarmos o embarque com maior agilidade. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão como bolsas e mochilas nos compartimentos acima de seus assentos. Se você tem mais de um volume de mão, é obrigatório acomodar esse de menor tamanho abaixo do assento à sua frente. Atenção, senhores passageiros sentados na fileira junto às saídas de emergência, deixem livres o acesso ao corredor e à primeira fileira. Bem-vindo a bordo. Se estiver sentado numa saída de emergência, você pode ser solicitado a operá-la. Leiam atentamente os cartões de segurança localizados nos bolsões à sua frente. Não estando aptos a operá-las numa situação de emergência, informem a um dos comissários para a troca de assentos. Reforçamos que é obrigatório, se você tiver 2 volumes de mão, acomodar esse de menor tamanho abaixo do assento em sua frente. Obrigado. Good morning. Welcome aboard. Thank you. Hello. Welcome on board. Almost seat A. Olá. Almost. Hello. Yes, right. Window. This way, please. Hello.
Senhores passageiros, confirmando nosso compromisso em valorizar o seu tempo, fechamos as portas antes do horário previsto para a decolagem. Por favor, permaneçam sentados com os cintos afivelados. A partir deste momento, deixem os equipamentos eletrônicos em modo avião. Pedimos também que desconecte os carregadores das tomadas. As tomadas serão religadas após a decolagem assim que os avisos de atar os cintos forem apagados. Atenção, tripulação, procedimentos de portas. Senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Por medidas de segurança, pedimos que acomodem as bagagens grandes nos compartimentos superiores. Bolsas, mochilas e sacolas devem estar acomodadas bem abaixo do assento que está à sua frente, deixando livre o acesso ao corredor e saídas de emergências. Não é permitido nenhum tipo de bagagem no colo ou entre as pernas. Call 1979 radio check. Call 1979, readability 5. Release parking brakes, please. Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Set parking brakes. Waiting your confirmation for your engine start. Senhores passageiros, para sua segurança e conforto, solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem. Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião. Equipamentos maiores, como notebooks, devem ser desligados e guardados nos locais indicados à bagagem de mão. Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Caso um equipamento eletrônico caia no vão do assento, não tente removê-lo e informe a tripulação imediatamente. Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. Este avião possui 8 saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas.
Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixem todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sob a cabeça, afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Left esquerdo. Right esquerdo. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo. Europa 125 Heavy, clear Devil's arrival, runway 02. Clear Devil's arrival, runway 02, Europa 125 Heavy.
Tripulação preparar para decolagem. Curitiba 419 and 79 at flight level 068. 419 and 79 at Central Curitiba, identified, climb flight level 390. Climb flight level 390, go 19 and 79. 419 and 79, turn right, heading 105. Turn right, heading 105, go 19 and 79. Tripulação 10.000 pés. Clear direct out then. Resume on navigation. Roger, we'll head direct out and then resume on navigation, go 1979, thanks. You're welcome. Have a great flight.
Senhores passageiros, a Smile tem um presente para você. No momento você pode enviar mensagens gratuitamente pelo WhatsApp, além de assistir a filmes, séries, TV ao vivo e a vários conteúdos turísticos do canal Destinos Imperdíveis. Basta utilizar o QR Code na poltrona em sua frente. Aproveite para garantir ainda mais vantagens e acumular milhas neste voo. Acesse smiles.com.br e faça parte da mais completa plataforma de viagens. Lembre-se de usar os seus fones de ouvido e aproveite.
dia, Aguiar. Como é que tá? Tudo beleza, cara?
Azul 2690, request flight level 390. Azul 2690, climb to flight level 390. Climb to flight level 390, Azul 2690. Launch Chile Lima Alpha 3521, lead X heading 295, direct Aeroporto de Airport. Lead X heading 295, direct Aeroporto de Airport. Launch Chile Lima Alpha 3521.
call 1860, cleared AMBAP 1 Alpha, arrival runway 15. Cleared AMBAP 1 Alpha, arrival runway 15, call 1860. Azul 4733, leave and pit heading 285, direct Aeroporto de Londrina Airport. Leave and pit heading 285, direct Aeroporto de Londrina Airport, Azul 4733. Azul 4282, report ready for descent. Ready for descent, Azul 4282. Azul 4282, descent to flight level 150. Descent to flight level 150, Azul 4282. Azul 4363, leave air heading 241, direct Aeroporto de Chapec. Leave air heading 241, direct Aeroporto de Chapec, Azul 4363. Launch Chile Lima Alpha 3521, report ready for descent. Ready for descent, Launch Chile Lima Alpha 3521. Launch Chile Lima Alpha 3521, descent to flight level 170, expect runway 24. Descent to flight level 170, on Chile Lima Alpha 3521. Azul 4282, descend via start to 5,000 feet, QNH 1011. Descend via start to 5,000 feet, QNH 1011, Azul 4282. Launch Chile 673, contact Central, Curitiba 132.8, bye-bye.
Contact Central Curitiba 132.8 launch Chile 673. Have a good morning. Senhores passageiros, vamos iniciar o nosso serviço de bordo. Neste voo serviremos como cortesia snack salgado, acompanhada de bebidas variadas. Além disso, a Bauer, a primeira fábrica de chocolate do Brasil, oferece bombons Amor Carioca, uma combinação perfeita de sabores. De bebidas teremos Coca-Cola, Coca Zero, Guaraná, Fanta Laranja, água, café, sucos de laranja, uva, manga e maracujá. Launch Chile Lima Alpha 3521, descend flight level 140. Descend flight level 140 on Chile Lima Alpha 3521. Not exactly in need of assistance just yet, but I should not have had the fish. Look, I'm not a pilot, and even I know not to have the fish. What can I say? It wasn't in the training material.
3534, clear Figos to Alpha arrival runway 06. Clear Figos to Alpha arrival runway 06, 103534. Central Security by number 2429 flight level 285. Lontaru 2429er Central Security about good morning identified. Continue descent to flight level 280. Continue descent to flight level 280, Lontaru 2429er. Lontaru 2429er amend altitude climb to flight level 300. Climb to flight level 300, Lontaru 2429er. Central Curitiba, launch Chile 673, flight level 361. Launch Chile 673 Central Curitiba identified. Lontaru 2429er amend altitude climb to flight level 320. Climb to flight level 320, Lontaru 2429er. Azul connector 5417, contact Curitiba Center 126.1. Contact Curitiba Center 126.1, Azul connector 5417.
Go 1860, report ready for descent. Ready for descent, Go 1860. Go 1860, descent to 4,000 feet, QNH 1007. Descent to 4,000 feet, QNH 1007, Go 1860. Azul 4282, contact Tempo Ground Control approach 121.0. Contact Tempo Ground Control approach 121.0, Azul 4282. Long route 2429er, unmanned altitude, climb to flight level 340. Climb to flight level 340, long route 2429er. Azul 4363, report ready for descent. Ready for descent, Azul 4363. Azul 4363, descent to flight level 160, expect runway 11. Descent to flight level 160, Azul 4363. TAM 3534, report ready for descent. Ready for descent, TAM 3534. TAM 3534, descent to flight level 150. Descent to flight level 150, TAM 3534.
Go 1979er, contact Central Brasilia 126.8. Center on 126.8, go 1979er. Central Brasilia, go 1979er, good morning, flight level 390. Go 1979er, Central Brasilia identified. Azul 44905, flight present heading, climb flight level 180. Flight present heading, climb flight level 180, Azul 44905. Air Canada 906 Heavy, contact Central Curitiba 124.0. Contact Central Curitiba 124.0, Air Canada 906 Heavy.
4905, clear direct descent. Resume all navigation. Clear direct descent. Resume all navigation Azul 44905. Azul 44905, amend altitude, climb to flight level 090. Climb to flight level 090 Azul 44905. Delta 227 heavy, cleared sample 1 alpha arrival, runway 10 right. Cleared sample 1 alpha arrival, runway 10 right, Delta 227 heavy. Azul 2943, contact Central Brasilia 124.7, good day. Contact Central Brasilia 124.7, Zulu 2943. Down 3475, contact Brasilia Center 126.15, bye-bye. Center on 126.15, Dem 3475, have a good morning. Azul 4111, amend altitude, climb to flight level 060. Climb to flight level 060, Azul 4111. Azul 44905, amend altitude, climb to flight level 110. Climb to flight level 110, Azul 44905. Delta 227 heavy, report ready for descent. Ready for descent, Delta 227 heavy. Delta 227 heavy, descend to flight level 220. Descend to flight level 220, Delta 227 heavy. Central Brasilia, Dem 3475, good morning, passing 6,700 feet, climbing to flight level 250. Dem 3475, Central Brasilia identified. Azul 4111, amend altitude, climb to flight level 080. Climb to flight level 080, Azul 4111. Azul 44905, amend altitude, climb to flight level 130. Climb to flight level 130, Azul 44905.
Central Brasilia, Gol 1490, good morning, flight level 400. Gol 1490, Central Brasilia identified. Azul 4495, contact Brasilia Center 126.15. Center on 126.15, Azul 4495, bye-bye. Azul 4111, amend altitude, descent to flight level 100. Descent to flight level 100, Azul 4111. Temporary 654, contact Central Brasilia 124.7. Center on 124.7, country 654, have a good morning. Central Brasilia, Azul 4495, flight level 154. Azul 4495, Central Brasilia, identified. Continue descent to flight level 150. Continue descent to flight level 150, Azul 44905. Azul 4111, amend altitude, climb to flight level 120. Climb to flight level 120, Azul 4111. Azul 4495, amend altitude, climb to flight level 160. Climb to flight level 160, Azul 44905. Columbia 4904, contact Central Brasilia 124.7. Center on 124.7, land Columbia 4904, bye-bye. Azul 4111, amend altitude, descent to flight level 130. Descent to flight level 130, Azul 4111. Azul 44905, amend altitude, climb to flight level 180.
Climb to flight level 180 Azul 44905. Delta 227 Heavy, contact Central Curitiba 124.0. Contact Central Curitiba 124.0, Delta 227 Heavy. Azul 4111, I'm in altitude, climb to flight level 150. Climb to flight level 150, Azul 4111. 10347, clear doors to 1 Bravo, arrival runway 35 left. Clear doors to 1 Bravo, arrival runway 35 left, TAM 3475. Azul 4111, I'm in altitude, climb to flight level 160. Climb to flight level 160, Azul 4111.
climb 3475, contact Central Curitiba 124.0. Contact Central Curitiba 124.0, down 3475, have a good morning. Azul 4111, amend altitude, climb to flight level 170. Climb to flight level 170, Azul 4111. Call 1979er, clear the Zone 1 Alpha arrival, runway 02 right. Call 1979er, clear the Zone 1 Alpha arrival, runway 02 right. Call 1979 Central Brasilia. Clear day Zulu 1 Alpha arrival, runway 02 right, call 1979er. Call 1979er, approaching our top of descent, ready for lower. Call 1979er, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, call 1979er. Azul 4111, amend altitude, climb to flight level 200. Climb to flight level 200, Azul 4111. Central Brasilia, call 1500, good morning, flight level 371. Call 1500 Central Brasilia, identified. Começando a descer aqui. Santos Dumont. Cleared Atla 3 Alpha arrival, runway 15, Azul 4111. Call 1979er, contact Central Curitiba 124.0, bye-bye. Center on 124.0, call 1979er. Central Curitiba, call 1979er, passing flight level 360, descending to flight level 110. Call 1979 Central Curitiba, identified.
Bom dia, Matheus. Diga aí, você gosta de simular também? Estamos descendo para 30 mil pés. Dam 3475, descend via start to 6,000 feet, QNH 1016. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1016, Dam 3475. Goal 1214, contact Central, Curitiba 132.8, have a good morning. Center on 132.8, Goal 1214 today. Indo para o Rio de Janeiro, Aeroporto Santos Dumont, vamos aterrissar na pista 20 da esquerda. Vamos tentar aumentar lá. Goal 7176, contact Brasilia Center 126.15. Center on 126.15, Goal 7176, have a good morning. A aeronave passou por cima de mim, olha. Azul 4231, Central Curitiba identified. Azul 4231, report ready for descent. Ready for descent, Azul 4231. Azul 4231, descent to flight level 110. Descent to flight level 110, Azul 4231. Senhores passageiros, vamos nos preparar para o pouso e dentro de instantes estaremos pousando no aeroporto. Retorne o encosto de sua poltrona para a posição vertical,
Feche e trave a sua mesa. Observem os avisos luminosos de apertar cintos e guarde seus objetos pessoais de forma segura. Pedimos também que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. A entrada USB será desativada para o pouso. Obrigado. Go 1214 Central Curitiba identified. TAM 3475, contact Sao Paulo information approach 131.825. Contact Sao Paulo information approach 131.825, TAM 3475. Azul 4231, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Azul 4231. Azul 4231, reduce speed to 50 knots. Reduce speed to 50 knots, Azul 4231.
1290, request 4,000 feet. Go 1290, climb to 4,000 feet. Climb to 4,000 feet, go 1290. Go 1652, contact Central Brasilia 126.8. Have a good day. Contact Central Brasilia 126.8, go 1652. Azul 4231, maintain 270 knots. Maintain 270 knots, Azul 4231. Go 1290, amend altitude, descent to flight level 200. Descent to flight level 200, go 1290. Azul 4231, descend flight level 080. Descend flight level 080, Azul 4231. Azul 4231, reduce speed 260 knots. Reduce speed 260 knots, Azul 4231. Descend to 2,000 feet, damp 39010.
Azul 2629er, descend via start to 4,000 feet, QNH 1012. Descend via start to 4,000 feet, QNH 1012, Azul 2629er. Goal 19079er, contact Rio Control 124.905. Contact Rio Tripulação Control 10.000 pés. 124.905, Goal 19079er. Rio Control, Goal 19079er, good day, passing flight level 099er, descending to 6,000 feet with information Delta. Goal 19079 Rio Control, QNH 1012, expect the RNAV Whiskey approach runway 02 right. QNH 1012, expect the RNAV Whiskey approach runway 02 right, Goal 19079er. Goal 19079er, request runway change. Goal 19079er, unable runway change at this time. Rio Control, Azul 4231, good day. Passing flight level 099er, descending to flight level 080 with information Delta. Azul 4231 Rio Control, QNH 1012, expect the RNAV X-ray approach runway 02 right with the multi transition. QNH 1012, expect the RNAV X-ray approach runway 02 right with the multi transition Azul 4231. Azul 4231, cross RJ308 at flight level 080, then descend to 7,000 feet, QNH 1012, maintain 200 knots. Cross RJ308 at flight level 080, then descend to 7,000 feet, QNH 1012, maintain 200 knots, Azul 4231. Azul 4231, cross Isalu at 7,000 feet, then descend to 6,000 feet. Cross Isalu at 7,000 feet, then descend to 6,000 Controle pediu para mudar. 4231. Mudar a aproximação. O vento mudou. Vamos para 02. Para Gelute. Go 19079er, cleared direct to us, cross to us at or above 6,000 feet. Cleared RNAV Whiskey approach runway 02 right. Cleared direct Julat, cross Julat at or about 6,000 feet. Cleared RNAV Whiskey approach runway 02 right, Goal 19079er. Azul 4231, descend to 5,000 feet. Descend to 5,000 feet, Azul 4231. Azul 4231, maintain 210 knots. Maintain 210 knots, Azul 4231.
Gol 19079 established on final approach course. E aí, 737 Pilot, bom dia. 1979, Roger. O controle pediu pra eu mudar aqui, cara. Tô muito... Reduce speed to 00 knots, Azul 4231. Muito alto. Vamos na forçada aqui. Azul 4231, descend to 4,000 feet. Descend to 4,000 feet, Azul 4231. Muito alto. Agora eu tô, porque eu forcei, né? Porque a aeronave não tá seguindo, cara. Cara, mas não tava dando isso, agora acertou, cara, mas isso aqui é algum problema com o PMDG, tá? Vamos ver se vai descer agora. É, não sei se vai segurar, cara, porque do nada perde de novo, cara. Contact Tower 118.7, Gol 19079. Rio Tower, Gol 19079, RNAV Whiskey approach runway 02 right. Gol 19079, Rio Tower, wind 150 degrees, 4 knots, runway 02 right, clear to land. Runway 02 right, clear to land, Gol 19079. 2500.
Dá certo porque foi da mão, né, cara? Se fosse deixar por conta do R-Nave. Tripulação preparar para o pouso. E também costuma não fazer essa curva também. Não, agora tá, mas do nada para, tá? Depois dessas montanhas aqui costuma parar de seguir, tá? Aí eu tenho que ter intervenção minha. 70% quando passa aqui dessa próxima curva, ele se perde. Quicou. Airspeed low. Não. Ai, deu merda. Senhores passageiros, por favor permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados. Agradecemos por voarem conosco por podermos trazê-los em segurança. Confirmando o nosso compromisso com a pontualidade, pousamos 15 minutos antes do horário previsto. A partir de agora você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Nosso desembarque é realizado por fileiras. Eu não fiz o flare não. Sentados aguardando a sua fileira ser convidada a desembarcar. Deu merda. Quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento. Mas também eu acho que eu cheguei muito rápido, não? Todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento Você viu que ele quicou? Ele quicou pela porta dianteira a partir do início do Você percebeu, o comandante Rick? Ele quicou. Ele bateu e quicou, cara. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente. Mas eu não tava rápido não, cara. Eu não entendi muito não. Os portões dos voos que estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Também fiquem atentos aos avisos sonoros. Novamente agradecemos. Não, eu sei que é minha referência à linha serrilhada. Mas ele bateu no chão, não, ele bateu no chão, tava 120, tava 127. Não, realmente, eu tava alto.
Eu cheguei alto mesmo, mas aí ele quicou, né? Você viu que ele quicou? Mas você viu que ele não bateu, ele não tava com a velocidade alta quando ele tocou no chão? Acho que ele tocou... Eu tava com 120 nós, não. Não é uma velocidade tão alta, não é? Quanto que eu deveria ter tocado na pista? Eu tava um pouco alto, isso é verdade. Mas um pouquinho só, não? Não, dava pra arremeter sim, cara. Eu não sei, eu não entendi. Eu cheguei um pouco alto, mas tava muito pouco alto. E bateu no chão com... Isso é verdade mesmo. Isso aí foi o ponto principal, 737 Pilot. Eu tive, como eu tava alto, eu comecei a descer muito rápido. A inclinação, né? Aí ele bateu e quicou, né? É porque eu não tava com a velocidade alta, eu tava observando aqui a velocidade. Foi a razão mesmo, não foi a velocidade, não. Porque eu tava um pouco desestabilizado, mas no final praticamente eu alinhei. Mas como eu tava com a razão errada, aí ele bateu e quicou no chão. E também não fiz o flare, né? Cara, eu tô achando também, eu tive a minha manete, cara. Mesmo que eu reduzo ela, não tá reduzindo muito a velocidade, não. Eu tô achando que eu tô percebendo isso. E aí, eu tiro do autothrottle e ele não perde velocidade. Ele não perde velocidade. Quer ver? Vamos aqui pra... De novo, ó. Vamos pra... São Paulo. Não, eu desliguei sim. Desliguei o autothrottle. Down 3838, request flight level 260. Down 3838, climb to flight level 260. Climb to flight level 260, down 38. Vou tentar de novo aqui, vou fazer um voo curto, olha, de São Paulo pro Rio. Vocês vão me ajudar aí, tá vendo? Eu sempre aterrizo ali, cara, sempre aterrizo e dá certo. Vou colocar o plano de voo aqui, ó. Climb to flight level 160. Eu aterrizo ali praticamente todo dia, cara. Ou então na 20 ou na 02, né? Aeromexico 015 Heavy, request flight level 140. Aeromexico 015 Heavy, climb to flight level 140. Climb to flight level 140, Aeromexico 015 Heavy. Down 3636, request flight level 220. Down 3636, climb to flight level 220. Climb to flight level 220, down 3636. Vamos ver aqui, ó. Down 3838, contact Central, Purity, Bo 132.8. Center on 132.8, down 3838, have a good day. Não, só, mas eu tô... Ultimamente, vocês perceberam também como é que ele perdeu o R-Nave? Antes de chegar à aproximação, eu tive que intervir. Eu dei o vertical sync. Ele não tava descendo, cara, na razão. De jeito nenhum. Eu tive que intervir umas 2, 3 vezes.
Center on 126.8, 104732 pi by. Eu vou dar uma olhada aqui agora, quer ver? Vocês estão vendo aí que eu tô mexendo, né? Eu mexi no plano de voo aqui agora. Olha, agora eu vou atualizar aqui o ATC. Pra gente pegar tudo certinho aqui de São Paulo. Vamos lá, vamos pegar o ATC de volta aqui agora. Pra gente ficar mais, ter imersão. Pegar o ATC do Fly Radar. Viu? Tá sem aeronave nenhuma, tá vendo? Olha, na pista de Congonhas aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Aí eu vou lançar o ATC, vai puxar tudo do Fly Radar conforme tá acontecendo. Em tempo real, ó. Vou carregar aqui. Aí questão só de alguns segundos aqui para completar. Deixa eu terminar de carregar. Carregou. Olha, as aeronaves vão todas aparecer agora, quer ver? Chile 627 Heavy, request flight level 080. Launch Chile 627 Heavy, climb to flight level 080. Climb to flight level 080, one Chile 627 Heavy. Aí, ó, carregar as aeronaves todas, olha. Baseando no Fly Radar lá, ó. Olha lá. De Congonhas. Descend via start to 6,000 feet, QNH1016. Vamos ver aqui fora se tá tudo ok, porque às vezes eles colocam o simulador coloca a aeronave num ponto que não tá correto. United 861 Heavy, descend via start to 6,000 feet, QNH1015. Descend via start to 6,000 feet, QNH1015, United 861 Heavy. Vamos organizar a posição dela. Contact our loss information, approach 131.825. Contact our loss information, approach 131.825, United 861 Heavy. Azul 2640, cleared ID1 Alpha, arrival, runway 15. Cleared ID1 Alpha arrival, runway 15, Zulu 2640. Vamos ajustar aqui o ponto certinho. Azul 2687, descend via start to 6,500 feet, QNH1015. Descend via start to 6,500 feet, QNH1015, Azul 2687. Exiting from editing mode. Please wait. Azul 2687, contact company's information, approach 131.825. Contact company's information, approach 131.825, Aqui errado. Azul 2687. Gate 9. Goal 1433, descend via start to 6,000 feet, QNH1016. Descend via start to 6,000 feet, QNH1016, goal 1433. Down 3099er, contact Sao Paulo Control 119.05. Contact Sao Paulo Control 119.05, down 3099er. Call 1224, cleared Cubis 2 Delta arrival, runway 26. Cleared Cubis 2 Delta arrival, runway 26, call 1224. Exiting from editing Azul mode. 27990, descend via start to 6,000 feet, QNH1016. Descend via start to 6,000 feet, QNH1016, Azul 2790. Central Curitiba, Goal 1979er, Boeing 737-800, with information Yankee, Gate 9, request IFR clearance to Aeroporto Santos Dumont Airport. Goal 1979 Central Curitiba, clear to Aeroporto Santos Dumont via B3 Bravo departure, debut transition, runway 35 left, climb via seat to 5,000 feet, squawk 5512.
Cleared to Aeroporto Santos Dumont via Entry Bravo departure, neighbor transition, runway 35 left, climb via SID to 5,000 feet, squawk 5512, Ball 1979er. Ball 1979er, read back correct. Azul 2898, descend via start to 6,000 feet, QNH 1015. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1015, Azul 2898. Rocks Mark 754, descend via start to 6,400 feet, QNH 1013. Descend via start to 6,400 feet, QNH 1013. Rocks Mark 754. M4722, contact Central Brasilia 126.8, have a good day. Contact Central Brasilia 126.8, M4722. M4632, amend altitude, climb to flight level 110. Climb to flight level 110, temp 4632. Azul 2640, report ready for descent. Ready for descent, Azul 2640. Azul 2640. Vamos preparar tudo aqui de volta, olha. Vamos puxar do Simbrief. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1015, Azul 2640. Azul 2640, contact Campinas information approach 131.825. Contact Campinas information approach 131.825, Azul 2640. Aeromexico 015 heavy, contact Central Brasilia 126.8. Contact Central Brasilia 126.8, Aeromexico 015 heavy, have a good day. Call 1360, amend altitude, climb to flight level 230. Climb to flight level 230, ball 1360. Launch Chile 627 heavy, amend altitude, climb to flight level 170. Climb to flight level 170, launch Chile 627 heavy. TAM 819 for heavy, contact Central Brasilia 126.8. Contact Central Brasilia 126.8, TAM 819 for heavy, good day. Azul 8744, amend altitude, climb to flight level 220. Climb to flight level 220, Azul 8744. Central Curitiba, Azul 2838, passing flight level 187, descending to 6,000 feet. Azul 2838, Central Curitiba, identified. Central Curitiba, Azul 4328, passing 9,800 feet, descending to 6,000 feet. Azul 4328, Central Curitiba, identified. Vamos sair da 35. 4328, contact Campinas information 349. approach 131.825. Contact Campinas information approach 131.825, Azul 4328. TAM 4632, amend altitude, climb to flight level 150. Climb to flight level 150, temp 4632. Bull 1360, contact Central Curitiba 132.8. Contact Central Curitiba 132.8, ball 1360, good day. TAM 3318, amend altitude, climb to flight level 120. Climb to flight level 120, TAM 3318. Bull 2095, amend Qual altitude, altitude aqui que vai ser? Descend to 4,000 feet, ball 2095. Launch Chile 627 heavy, amend altitude, climb to flight level 200. Climb to flight level 200. Vamos ver aqui o que vai dar, comandante. Central Curitiba, TAM 3122, passing flight level 092, climbing to flight Qual level altitude de 120, saída direct aqui? AN. TAM 3122, Central Curitiba, identified, climb flight level 250. Climb flight level 250, TAM 3122. Que vai ser 744, contact Central Curitiba 3, 132.8. Contact Central Curitiba 132.8, Azul 8744. Call 1206, amend altitude, descend to flight level 090. pista 20L. 090, go 1206. TAM 4563, request flight level 060. TAM 4563, climb to flight level 060.
Climb to flight level 060, temp 4563. Temp 4632, amend altitude, climb to flight level 200. Climb to flight level 200, temp 4632. Ver quantas toneladas? 5.750 de combustível. Aqui tá batendo. Temp 3318, amend altitude, climb to flight level 170. Flap 25, toga. Temp 3318. Go to 0905, amend altitude, descend to flight level 080. Descend to flight level 080, go to 0905. Azul to 83. Ó o vento que vai estar. 20 por 5. Contact RLS information approach 131.825 Azul 2838. Launch Chile 627 heavy, amend altitude, climb to flight level 240. Climb to flight level 240, launch Chile 627 heavy. Goal 1257, cleared ANIS 1 Alpha, arrival runway 35 left. Cleared ANIS 1 Alpha, arrival runway 35 left, goal 1257. Down 4596, amend altitude, climb to 5,000 feet. Climb to 5,000 feet, temp 4596. Launch Chile 627 heavy, contact Central Curitiba 132.8. Center on 132.8, launch Chile 627 heavy, have a good day. É 5512 o transponder. Down 4563, amend altitude, climb to... Boarding requested. Só esperar o serviço de etiqueta. Como que vai estar o bar? 1016. Vamos para a pista 35L. Vamos pedir o pushback para a direita. Terminou? Do you want to board crew? Pilots boarding starting. Solicitar embarques passageiros. Eu tô olhando aqui, eu não sei, engraçado, autothrottle. 1012, taxi for departure. Go 1012, taxi holding point runway 35 left at pilot's discretion. Olha aí, eu desliguei aqui, ó, autothrottle, olha. My discretion, go 1012. Go 1012, contact Sao Paulo Tower 118.05. Over to Tower 118.05, go 1012. Vamos ver aqui se tem alguma descontinuidade, né? Tá ok, plano de voo. Vamos agora na outra. Vamos pela outra pista. Gente, tem que tirar esse. Your crew has boarded. A pessoa já vai começar a entrar. Passengers boarding starting. Good morning. This way, please. Hello. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo.
Observe o número de seu assento no cartão de embarque. A sua ajuda é essencial para finalizarmos o embarque com maior agilidade. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão como bolsas e mochilas nos compartimentos acima de seus assentos. Se você tem mais de um volume de mão, é obrigatório acomodar esse de menor tamanho abaixo do assento à sua frente. Atenção, senhores passageiros sentados na fileira junto às saídas de emergência, deixem livres o acesso ao corredor e à primeira fileira. Se estiver sentado numa saída de emergência, você pode ser solicitado a operá-la. Leiam atentamente os cartões de segurança localizados nos bolsões à sua frente. Não estando aptos a operá-las numa situação de emergência, informem a um dos comissários para a troca de assentos. Reforçamos que é obrigatório, se você tiver 2 volumes de mão, acomodar esse de menor tamanho abaixo do assento em sua frente. Obrigado. Gate 6 taxi at my discretion, TAM 30909. Azul 6064, request taxi to the active. Azul 6064, taxi holding point runway 35 left at pilot's discretion. Taxi holding point runway 35 left, my discretion, Azul 6064. Azul 6064, contact São Paulo Tower 118.05. O pessoal já está de embarcar para a gente fazer o pushback. Contact Tower 118.05, Azul 6064. TAM 3062, ramp 20, request pushback and engine start. TAM 3062, São Paulo ground, pushback approved. Face northeast. Pushback and engine start approved. Face northeast, TAM 3062. Good morning. Welcome aboard. Bem-vindo a bordo. 78 pessoas, são 148 pessoas. Vai entrar. This way, please. Yes, that's correct. Two more rows. Meu, por que ele botou? TAM 3062, request taxi to the active. TAM 3062, taxi holding point runway 35 left at pilot's discretion. Taxi holding point runway 35 left, my discretion. TAM 3062. Não sabia que ele trouxe essa escada aqui. Bom dia. Yeah, straight ahead, welcome. Go 1349, a gate 4 taxi at pilot's discretion. Gate 4 taxi at my discretion. Go 1349. Welcome aboard. Relax. One more row. Get down the seat. Hola. Almost correct. Bem-vindo a bordo.
Welcome aboard. Thank you. Posso ver seu cartão de embarque? TAM 3062, contact Sao Paulo Tower 118.05. Contact Tower 118.05, TAM 3062. Call 19079 at Pick 9 request pushback. Call 19079 Sao Paulo ground, pushback approved. Face northeast. Pushback and engine stopped approved. Face northeast. Call 19079. Senhores passageiros, confirmando nosso compromisso em valorizar o seu tempo, fechamos as portas antes do horário previsto para a decolagem. Por favor, permaneçam sentados com os cintos afivelados. A partir deste momento, deixem os equipamentos eletrônicos em modo avião. Pedimos também que desconecte os carregadores das tomadas. As tomadas serão religadas após a decolagem assim que os avisos de atar os cintos forem apagados. Atenção, tripulação, procedimentos de portas. Senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Por medidas de segurança, pedimos que acomodem as bagagens grandes nos compartimentos superiores. Bolsas, mochilas e sacolas devem estar acomodadas bem abaixo do assento que está à sua frente, deixando livre o acesso ao corredor e saídas de emergências. Não é permitido nenhum tipo de bagagem no colo ou entre as pernas. Não tô entendendo que o reverso parece que tá aberto do lado direito. Tô com algum problema de configuração aqui mesmo, de aceleração. Vamos fazer pra direita, né? Release parking brakes, please. Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Ah, tava agarrado, cara. Tava agarrado no acelerador, cara. Deve ter sido algum BO com isso aqui que aconteceu, cara. Bem que eu falei, tava esquisito, cara. Senhores passageiros, para sua segurança e conforto, solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem. Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião.
Equipamentos maiores como notebooks devem ser desligados e guardados nos locais indicados à bagagem de mão. Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Caso um equipamento eletrônico caia no vão do assento, não tente removê-lo. Informe a tripulação imediatamente. Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. Este avião possui 8 saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas. Localize a saída mais próxima, pro Rio de Janeiro, que poderá tentar estar pousar lá de atrás novo. de você. Em uma evacuação de emergência, deixem todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem, coloque-o sobre a cabeça, afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo. Azul 2790, Gate 8, taxi at pilot's discretion. Gate 8, taxi at my discretion, Azul 2790. I didn't realize how I got a order. Dole 1433, continue taxi. Continue taxi, Dole 1433. Goal 1979, contact South Pole Tower 118.05. Over to Tower 118.05, Goal 1979er. Goal 1979er, ready for departure, runway 35 left.
Gol 1979 Sao Paulo Tower, wind 040 degrees, 5 knots, runway 35 left, cleared for takeoff. Runway 35 left, cleared for takeoff, Gol 1979er. Liberado para sair aqui já. Tripulação preparar para decolagem. Sao Paulo Control, go 1979er, passing 4,400 feet, climbing to 5,000 feet. Go 1979er, Sao Paulo Control, good day, identified, climb flight level 110. Climb flight level 110, go 1979er.
Curitiba 124.0 Gol 1979er. Central Curitiba, Gol 1979er, passing flight level 086 climbing to flight level 110 direct SP108. Cross table battle above flight level 120, then descend to flight level 090. Cross table at or above flight level 120, then descend to flight level 090, Gol 2095. Gol 1979 Central Curitiba identified. Tripulação 10.010. Climb flight level 230, Gol 1979er. 103122 descend via start to 6,000 feet, QNH 1013. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1013, TAM 3122. TAM 3285, contact Garolos information approach 131.825. Contact Garolos information approach 131.825, TAM 3285. TAM 36908, report ready for descent. Ready for descent, TAM 36908. TAM 36908, descend to flight level 120. Descent to flight level 120, TAM 36908. Rockmark 773, amend altitude, climb to flight level 170. Climb to flight level 170, Rockmark 773. Gol 1168, amend altitude, descend to 5,000 feet. Descent to 5,000 feet, Gol 1168. TAM 3278, amend altitude, climb to flight level 120. Climb to flight level 120, TAM 3278. Senhores passageiros, a Smile tem um presente para você. No momento você pode enviar mensagens gratuitamente pelo WhatsApp, além de assistir a filmes, séries, TV ao vivo e a vários conteúdos turísticos do canal Destinos Imperdíveis. Basta utilizar o QR Code na poltrona em sua frente. Aproveite para garantir ainda mais vantagens e acumular milhas neste voo. Acesse smiles.com.br, faça parte da mais completa plataforma de viagens. Lembre-se de usar os seus fones de ouvido e aproveite. Contact Garolos information approach 131.825, Gol 90617. Gol 1121, contact Sao Paulo control 119.05. Contact Sao Paulo control 119.05, Gol 1121. Central Curitiba, TAM 3399 are passing flight level 166, descending to 6,000 feet. TAM 3399 Central Curitiba identified. Rockmark 773, amend altitude, descend to flight level 210. Descend to flight level 210, Rockmark 773. TAM 3278, amend altitude, climb to flight level 170. Climb to flight level 170, TAM 3278. Gol 20905, contact Galo information approach 131.825. Contact Galo information approach 131.825, Gol 2095. TAM 36908, cross table at or above flight level 120, then descend to flight level 090. Cross table at or above flight level 120, then descend to flight level 090, TAM 36908. E aí, Vitor?
Beleza, meu cara? Tentar descer lá no Rio agora, vamos ver se dá certo, né? Rocksmart 773, unmanned altitude, climb to flight level 240. Climb to flight level 240, Rocksmart 773. Down 3278, unmanned altitude, descend to flight level 200. Descend to flight level 200, temp 3278. Legal, cara. Você também simula aqui no Flight Simulator 24? Go 1168, request flight level 110. Go 1168, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, go 1168. Down 36908, descend via start to 6,400 feet, QNH 1013. Descend via start to 6,400 feet, QNH 1013, down 36908. Rocksmart 773, contact Central Curitiba 132.8. Center on 132.8, Rocksmart 773. Legal, qual aeronave que você está fazendo? Senhores passageiros, vamos iniciar o nosso serviço de bordo. Neste voo serviremos como cortesia snack salgado, acompanhada de bebidas variadas. Além disso, a Bauer, a primeira fábrica de chocolate do Brasil, oferece bombons amortecidos. Ah, legal, você estava vendo lá, cara? Uma combinação perfeita de sabores. E aí, o que você acha? De bebidas teremos deu para aproveitar alguma Coca coisa? Zero, Você Guaraná, viu por alguma coisa? Fanta laranja, água, café, sucos de laranja, uva, manga e maracujá. O cara, para conseguir configurar o Flight Simulator aqui, cara, nessa parte gráfica, ele tem que fazer pós-graduação, cara, porque é difícil, cara. É muito detalhe. Diz que essa próxima atualização agora vai dar uma melhorada na performance, né? Até cara com placa muito forte ainda tem dificuldade, cara. Clear Diesel 1 Alpha arrival, runway 20 left, call 19790. Go 101 to contact Air Control 124.905. Contact Air Control 124.905, go 1012. F3698, contact Kilo information approach 131.825. Contact Kilo information approach 131.825, down 36908. Down 33909, contact Garolus information approach 131.825. Contact Garolus information approach 131.825, down 33909. Down 3278, contact Central Curitiba 132.8, bye bye. Ah, legal, você faz muitas aeronaves, então. Go 1168, amend altitude, descend to flight level 170. Ah, sofre, com certeza, cara. 12 GB de VRAM é foda pra esse jogo aqui, cara. Aqui começa a melhorar com 16 GB de VRAM, cara. Ainda mais streamando, cara. Streamando. Me parece que vai ser esse mês agora, tá? Ah, você já testou a beta aí? O pessoal tá falando que a beta já melhorou. Eu não gosto de testar a beta, porque quando você coloca a beta, cara, para de funcionar um tanto de aplicação que eu uso, cara. Igual o Chase Plane, essas GSX Pro. Então eu espero chegar aí, olha, a versão aí, oficial. Mas 2 GB, se você quer aliar aí uma performance boa com um gráfico bom, cara, e você streama, ainda tem aplicações que você roda para dar mais imersão, cara, 12 GB
Central de Verran TVT só bus, fica. stamp 3152, passing flight level 160, climbing to flight level 190. Ainda mais se você quiser aumentar um pouco, né? Reload, né? Reload. Não, 8 GB passa mal. Tem que baixar muitas coisas para conseguir rodar fluido, né? Central TVT bus. Já vamos começar a descer. Ainda mais aqui, eu jogo com a TC real, né, cara? Aí pesa pra caramba, cara. Da forma que eu jogo aqui, cara, é a forma que mais pesa o simulador de todas, cara. O ideal aqui era eu ter uma 4090 5090. Descend to flight level 110, Gol 1979er. 13001, contact Sao Paulo Control 119.05. Contact Sao Paulo Control 119.05, down 3001. Go 1168 on that altitude, climb to flight level 230. Climb to flight level 230, go 1168. Go 1168, cleared exit 1 Alpha, arrival runway 15. É um aplicativo que chama Beyond ATC. Ele injeta o tráfego aéreo em tempo real do Fly Radar. Então eu estou voando aqui com os pilotos em tempo real. Tudo que você está escutando aí é o que está acontecendo no controle. Então as aeronaves no ar, na pista, no gate, todas vão estar no aeroporto. 1017, clear Eagle 2 Alpha, arrival, runway 35 left. Clear Eagle 2 Alpha, arrival, runway 35 left, go 1017. E ele pesa muito, cara. Contact Central TVT ball 132.8. Center on 132.8, go 1168. Down 39019, report ready for descent. Ready for descent, down 39019. Down 39019, descent to flight level 190. Descent to flight level 190, down 39019. I didn't realize how I got a blue. Rocksmart 777, contact Brasilia Center 126.15, have a good day. Contact Brasilia Center 126.15, Rocksmart 777, have a good day. Acho que eu vou criar essa câmera aqui, ó. Aí pesa muito, cara, essas aplicações que você coloca por fora, cara. Contact Central Curitiba 132.8, 13152. Central Curitiba, Go 1532, passing flight level 190, climbing to flight level 220, direct to... Go 1532, Central Curitiba, good day, identified, climb flight level 390. Climb flight level 390, go 1532. Central Curitiba, Go 1614, passing flight level 106, climbing to flight level 130, direct Bayan. Go 1614, Central Curitiba, good day, identified, climb flight level 260. Climb flight level 260, go 1614.
Já estamos descendo, hein? Central Turity Bus, down 3614, passing flight level 190, climbing to flight level 220. Down 3614 Central Turity Bus, identified, climb flight level 390. Climb flight level 390, down 3614. Down 3560, amend altitude, climb to flight level 180. Climb to flight level 180, down 3560. Down 3331, cleared headless to Alpha, arrival runway 10 right. Cleared headless to Alpha, arrival runway 10 right, down 3331. Down 3331, report ready for descent. Ready for descent, down 3331. Down 3331, descent to flight level 240. Descent to flight level 240, down 3331. Copa 700, amend altitude, climb to flight level Senhores 160. passageiros, vamos nos preparar para o pouso e dentro de instantes estaremos pousando no aeroporto. Retorne o encosto de sua poltrona para a posição vertical, feche e trave a sua mesa. Observem os avisos luminosos de apertar cintos e guarde seus objetos pessoais de forma segura. Pedimos também que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. A entrada USB será desativada para o pouso. Obrigado. Ready for descent, go 1017. Go 1017, descent to flight level 190. Descent to flight level 190, go 1017. Azul 2904, descent via start to 6,000 feet, QNH 1015. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1015, Azul 2904. Azul 2904, contact antennas information approach 131.825. Contact antennas information approach 131.825, Azul 2904. Down 3594, amend altitude, climb to 5,000 feet. Climb to 5,000 feet, down 3594. Qatar 786 Heavy, request 4,000 feet. Qatar 786 Heavy, climb to 4,000 feet. Climb to 4,000 feet, Qatar 786 Heavy. Go 1017, descend to 6,000 feet, QNH 1015. Descend to 6,000 feet, QNH 1015, go 1017. Go 1532, contact Central Brasilia 126.8, have a good day. Center on 126.8, go 1532. Down 3560, amend altitude, climb to flight level 210. Climb to flight level 210, 103560. Copa 700, amend altitude, climb to flight level 190. Climb to flight level 190, Copa 700. Go 1017, descend via start to 6,000 feet, QNH 1015. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1015, go 1017. Azul 2662, amend altitude, climb to flight level 370. Climb to flight level 370, Azul 2662. Down 3152, request flight level 090. Down 3152, climb to flight level 090. Climb to flight level 090, down 3152. Down 3614, contact Central Brasilia 126.8. Center on 126.8, down 3614, good day. Down 3594, amend altitude, descend to flight level 100. Descend to flight level 100, down 3594. Qatar 786 Heavy, amend altitude, climb to flight level 070. Climb to flight level 070, Qatar 786 Heavy. Down 3331, descend via start to 6,000 feet, QNH 1015. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1015, down 3331. Down 3560, amend altitude, descend to
flight level 220. Descend to flight level 220, 103560. Copa 700, Armed altitude, climb to flight level 210. Climb to flight level 210, Copa 700. Descend to 6,000 feet, QNH 1015. Descend to 6,000 feet, QNH 1015, time 3919er. Azul 2662, amend altitude, climb to flight level 390. Climb to flight level 390, Azul 2662. Contact Central Brasilia 126.8. Center on 126.8, temp 3560, good day. Temp 39019, descend via start to 6,000 feet, QNH 1015. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1015, temp 3919. Temp 35904, amend altitude, climb to flight level 160. Climb to flight level 160, temp 35904. Go 1614, cleared Ambex 2 Alpha, arrival runway 18. Cleared Ambex 2 Alpha, arrival runway 18, go 1614. Qatari 786 Heavy, amend altitude, descend to flight level 100. Descend to flight level 100, Qatari 786 Heavy. Copa 700, amend altitude, climb to flight level 240. Climb to flight level 240, Copa 700. Azul 4003, cleared Eagle 2 Alpha, arrival runway 35 left. Cleared Eagle 2 Alpha, arrival runway 35 left, Azul 4003. Azul 4003, report ready for descent. Gente, quem puder dar uma moral aí e curtir o vídeo pra gente, vamos tentar pousar lá na Santos Dumont, na pista 20 da esquerda. Azul 4003. Tripulação 10.000 pés. 124.95, call 1979er. Real control, call 1979er, passing flight level 099er, descending to 6,000 feet with information Lima. Call 1979 real control, QNH 1013, expect the RNAV Yankee approach, runway 20 left. QNH 1013, expect the RNAV Yankee approach, runway 20 left, goal 1979er.
1979er, cleared direct Julat, cross Julat at or above 6,000 feet, cleared RNAV Yankee approach runway 20 left. Cleared direct Julat, cross Julat at or above 6,000 feet, cleared RNAV Yankee approach runway 20 left, Gol 1979er. Ai. As rajadas de vento, olha. Gol 1979 established on final approach course. Gol 1979, roger.
1979. Rio Tower, Gol 1979. On Nav Yankee approach runway 20 left. Gol 1979. Tripulação preparar para o pouso. 9 knots, runway 20 left, cleared to land. Runway 20 left, cleared to land, Gol 1979. Senhores passageiros, por favor permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados. Agradecemos por voarem conosco por podermos trazê-los em segurança. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos 15 minutos antes do horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Nosso desembarque é realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados aguardando a sua fileira ser convidada a desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences. Bozão, hein? Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira a partir do início do nosso desembarque. As bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 20 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões dos voos que estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Também fiquem atentos aos avisos sonoros. Novamente agradecemos por voarem conosco. Muito obrigado.
Uso não, ô Igor. Eu injecto não, cara. Eu uso, chama Beyond ATC. Ele é baseado no Fly Radar, cara. Essas aeronaves que estão aqui na pista irão estar em Santos Dumont agora nesse momento. É baseado na realidade aqui, cara. Em tempo real. Não, não é pago por mês não, tá? Ele é... Você paga uma vez só, tá? Tem dois pacotes, um mais básico e um premium, tá? E você pode adquirir também pacote de vozes, tá? Pra ficar mais real. Valeu aí, Igor. Obrigadão, cara. Curte nosso vídeo aí. Pra gente trocando ideia também, conversando. Aqui é como se fosse uma comunidade. Todo mundo troca ideia, conversa, aprende para melhorar, adquirir conhecimento. Vamos pedir o desembarque agora. The boarding requested. Aí, ó, a ponte, ó. Tô achando que tá um pouco... Deixa eu ativar aqui meu... O que eu vou fazer? Vou desativar o frame generator. Deixa eu desativar aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer com o desempenho. E vou colocar, tentar manter 57 FPS. Passengers deboarding starting. Vou tirar agora também o... Tem muita coisa aberta, cara, ao mesmo tempo, cara. O simulador surta, cara. Thanks. Deixa eu ver lá fora como tá a suavidade. Goodbye. Bye bye. Enjoy the weather. Thank you for choosing us. Thanks for flying with us. Bate 96%, olha. Tá mantendo 48 FPS. All the best. Thanks for flying today. Thank you. Thank you very much. Thanks, ma'am.
Have a good one. Thank you, folks. See you next time. Thank you. Thank you very much. Thanks. Hope to see Vou you tentar again. jogar um pouco assim. Tô achando que é mais estável. Hope to see you again. See you again. See you next time. Enjoy the weather. Testando a estabilidade. Bye bye. Thanks for flying today. Potable water service has been requested. Bye bye. Have a good one. Hope to see you again. Take care now. All the best. Have a pleasant stay. Thank you. Thank you very much. See you again. Thanks, ma'am. Have a good one. Enjoy the rest of your trip. Enjoy your stay. Enjoy your day. Safe travels. Thank you, folks. Thanks for flying today. Enjoy your day. Safe travels. All the best. Thanks. Deixa eu colocar com o frame generator de novo. Pra me ver um detalhe aqui. Ai, V5 tá ativado? Não queria isso não. Tira isso daqui, por isso tá dando. Tá ruim. 57. O negócio de jogar quase em 4K regaça. Ah, agora Welcome melhorou. to your destination. Thanks. Enjoy your day. Safe travels. Thanks, sir. All the best. Have a safe onward journey. Thank you for choosing us. Agora vamos de novo lá. DLSS, confirmar. Colocar aqui é 44. E dá OK. Have a wonderful day. See you again. Have a good one. Vamos tirar o MSI. Have a great day. Vamos entrar de volta com ele pra gente monitorar a minha taxa de quadros. Welcome to your destination. Thanks. Vamos ver se eu tô conseguindo manter essa taxa. Have a nice day. Vamos ligar aqui o modo avançado, o modo desenvolvedor. E vamos ativar o display FPS. Thanks, man. Goodbye. 27 nesse. Enjoy your day. Safe travel.
Have a great day. Tá forçando um pouquinho embaixo. Main thread. Vamos tentar jogar para 36 se força menos. Thank you very much. Enjoy the rest of your trip. Have a safe onward journey. Deu uma melhoradinha, vamos ver 30. Simular 60. Não tá mudando não. Hope to see you again. Não, 19, 18. Enjoy the weather. Tá variando. Dando vermelho. See you again. Deixa eu colocar 50. Virar muito a tela para ver se dá algum problema, ó. Do you want to deboard crew? Crew deboarding starting. Teste de performance. Parece que tá bom. Com 50. Deixa eu ver aqui fora. Agora eu tô com dúvidas. Deu um stutter ali. Outro aqui, ó. Vamos colocar 40. Acho que eu posso manter 40. Deixa eu estabilizar. Pra minha placa, acho que o melhor é deixar 40. Não, tá dando mais. Your crew has deboarded. Não, tá dando uns instantes esquisitos. 36. Não, aqui é melhor, com certeza. Acho que o ponto principal aqui, ó, é 36, que vai gerar 72 FPS. Com DLSS 2x. Quer dizer, o freio de engenharia 2x. Aqui é o ponto mais estabilizado. É claro que de qualquer forma vai travar de vez em quando por causa dessas oscilações aqui das aplicações, da movimentação, do GX Pro, tudo isso, mas all the best. Acho que aqui tá bom já. Bye bye. Enjoy the rest of your trip. Have a great day. Grande parte vai estar bem melhor. E quando estiver no ar, vai ficar bem mais leve. See you again, thanks. Have a safe onward journey. See you again. Have a lovely day. Fui, gente, tá na hora. Até mais. Mais tarde eu vou fazer outro voo aí. Falou, quem puder curtir aí, seguir a gente.